Mbaniza nnyo nate ku mukutu gwaffe guno gwa Uganda Eyenkya olunaku luno olwaleero amakya leero ekiro ky'olwaleero ettuntu lya leero wonna alabira programu eno abali mawanga ag'enjawulo Canada, Bahrain, Sweden, USA, abali UK, abali German, abali Hong Kong, abali Qatar, abali mu ggwanga erya Uganda, Kenya, Sudan, Rwanda, Burundi n'ensi ez'enjawulo ezijja zitugoberera. Mbasaamu nnyo ekitiibwa Uganda Eyenkya gye tukkirizaamu nti ddala kituufu emirembe, obwenkanya, enfuga ey'amateeka, ebyobulamu ebya bonna, enkulaakulana eya bonna, saako ebyenjigiriza ebya bonna nga bya mutindo ate era nga bya mulembe, ebyemirimu, abantu okubeera nga inclusive development oba buli omu ng'akulaakulana mu nkola eyo yennyini eza gavumenti n'ebirala byonna bye tukkirizaamu ddala kituufu ye Uganda Eyenkya eyeyagaza gye tulafuubanirira buli lunaku. Of course tukozesa ddoboozi eritagenda kuvoola, kuwemula, kuvuma, naye ligenda ate okuwa essuubi n'okuwa endowooza ez'enjawulo n'okuba toki mu bintu eby'enjawulo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Nze muzukulu wa Gabo nga Moses Wamala. Olwaleero njagala tutunulire omulamwa omukulu omukulembeze Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni n'ekibiina kye ki National Resistance Movement. Omwaka gwali gwa 2020 nga tusemberera okujja mu kalulu ka bona 2021. Bajja n'engombe ya securing your future wetugenda okubeera nga tutunuulira ddala kituufu bwebeera nga securing your future. President Yoweri Kaguta Museveni okusinziira kakiiko ak'ebyokulonda ne results ze kaafulumya omwaka ogweddeko akakasa Yoweri Kaguta Museveni mbu ye yawangula akalulu aka bonna n'ekibiina kye NRM ne kiwangula ebifo ebyenjawulo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu n'ebifo ebitali bimu, era neddala kituufu ne kikakasa okusinziira ku kakiiko ak'ebyokulonda nti be baawangula. Well, securing your future on the spot. Njaga tutunuulira ebintu ebyenjawulo. Ono yakuba ebirayiro nzikira ku mwezi zino zaali 12 omwezi gwali gwa June, not June but May, kubalayira mu May buli mwaka oluvannyuma lw'akalulu oba akalulu nga kawedde yalayizibwa n'akuba ebirayiro ekkololo okuteeka securing your future oba strategies, tactics, the slogan ne theme omulamwa engombo ya securing your future mu nkola. Kaakati nno omwaka guno bwe tutunuulira nti yatandika okuweereza gwa 6, gwa 7, gwa 8, gwa 9, 11, 10, 11, gwa 12 January aweddeko anaatera okuweza omwaka era omwaka guno nga May ajja kuba aweza omwaka. Ne tumukube mu tochi tutegeredde kituufu wa securing your future bye yayogera, bye baawandiika ne bye bagenda bategeeza abantu mu campaign, bye baali bategeeza oba kwali kuwuddiisa na kulimba abantu emyezi sofa gye twakatambulako. Bannabyabufuzi abamu bakozesa engombo eno nti obudde obadde bukyali omwaka gumu mwezi 2 naye nga ze ensimbi bw'ogamba nti tutandika okuba mu service delivery. Iyi lwaki atoyogera ku service delivery nga twakatambulako emyezi 3 naye nga bwe tugaa nti ate omusaala gwo lwaki togaa nti mwakatambulako emyezi 3. So bwe tubeera nga emyezi giri 8 weddu oba 7 kale emijjuvu oba 8 tutunuulire ebikoleddwako oba ebiriwo. Does it show anything like securing your future wakulu? Ebintu ebisinze okwolesa oba okweexposinga si securing your future wabula ate bannansi kukaaba maziga, biwoobe, miranga na nyiike, okutulugunya abantu kwemba nkulembeza, okutulugunya abantu olw'endowooza ez'enjawulo because of political beliefs or certain beliefs, okutulugunya abantu for certain reasons be it political, social, okutulugunya abantu olw'okuvaayo okukola ekyo oba ebibasuubira gavumenti byesuubira nti tebakkaanya nabo oba byetakkaanya nabyo for different reasons. Kyekisinza okwedlininga ekisanja kino sofa omwaka ogusookedde ddala era kijja kubeera nga kikaalya kyewuunyisa. Simanyi oba President Yoweri Kaguta Museveni bw'abeera ku Twitter, Facebook yandyagadde okulaba ebifaananyi eby'abazzukulu be in quotes writer bazzukulu on Twitter. Of course January okusingira omwezi gwezi okugwako ne kati we tutandikira ebifaananyi bye tulaba biwuniikiriza. Omutenzi ogamba nti sigwe gusoose, yes, era guyinza okuba nga sigwe gujja okusemba mu ggwanga Uganda abantu okuba okukwatibwa
olw'endowooza olw'okuwandiika ebintu nga muganda wange Rukirabasajja Kakweza abantu nga waliwo owa National Unity Platform eyapostingiddwa wano ku Mukutu manya ge njagala okufuna yes Masereka Samuel ono bebamu kwabo abakyasembyeyo betutegeddeko oba the previous ones we gotten to know oba betufunye betutegedde kwa waliwo abala betutajja kumanya where justice has not prevailed. Masereka Samuel okusinzira ku bifaananyi nawe byolaba byennyini ono yatulugunyizibwa kigambibwa era yagamba nti aba CMI oba mu facility ya CMI gye baatulugunyizibwa n'ebifaananyi ebyo byolaba embooko ezamukubwa ku mugongo na buli kimu nga bwe twabirabye era nga bwe tubiraba. Kakwenza Rukirabasajja naye of recent abadde in detention or in custody over postings on Twitter on social media related to the first son, of which as a journalist obanga muna Uganda sijja zigenda nnyo nti oba nzikanya naye wasikanya naye. However, everyone deserves respect. Yes, everyone deserves respect. That's the fact. I wouldn't love to demean me. I wouldn't love to okunnumba n'okunnwanyisa n'okukola kutya okuntyobola. Yes, there is that level wenina okukoma ne bwemba njogera obaka buno akobuntu kalina okumbera musisobola kuvayo nenvuma President Museveni nenvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nenvuma no okuvoola n'okuvuma kiyinza obutabeera gundi naye ate waliwo olumu lwe tukozesa metaphors oba obubonero ng'oyinza olowooza nkuvumye naye nga it's just an imagery bwe ngamba nti naye bye twakoze byatulabisizaamu byayolesezza obuwumbatuutu setusigambye nti byabadde byabumbatuutu naye byayolesezza it exhibited. So what happened or what Rukirabasajja did sinza kigenda mnyo mwena mwabimanya but those are the recent things ebadde bisasanira emikutu emitimbagano social media. It is so saddening and sad and heartbreaking okulaba nga tuli mu kisanja kya securing your future but ng'ate abaana b'eggwanga bazzukulu b'eggwanga President Museveni boyita abazzukulu bo batulugunyizibwa bakubibwa pass bokyebwa pass bakubibwa emiggo. You don't need to be those omuntu yenna cause when we come out to speak about the injustices abantu bagamba simanyi we are not in line with government etukanya nayo. I can't agree with government and I will never agree with government etulugunya abantu oba ya Kyagulanyi oba yani. Once you go against the law, once you go against the constitution, I won't agree with you. Me, I don't support the national resistance movement oba NRM oba the leadership yonna okubeera ng'etulugunya abantu. No one deserves torture era tukivumirira ku Uganda Eyenkya. Ebifaananyi ebyolaba President Yoweri Museveni, Prime Minister nammwe abala bonna abali mu bukulembeze, do they show anything like securing your future really? Sisuubira obaka buno leo katwefumitirizeemu buli mukulembeze yenna abali mu bukulembeze okusinga ddala gwe President Yoweri Museveni, the first lady n'abalala mwenna. In case this was your daughter, your son, gwe babikola, in case the regimes ze mwalwanyisa ze zikola bino, in case Idi Amin Dada yakwata abantu bo bennyini oba mwana wo oba let me take it to your family because okitegeere nti nabano balina family zaabwe. Would you love this? Would you tolerate this? Would you really go ahead and preach sanity and peace and freedom? I don't think so. So this message obeera nga wajja tugamba securing your future, and it has come at a point when you're celebrating, actually that's what you call it, mukita kujaguza amenunula ne kuno kwe kwenunula. Is this the liberation? Ekyo kyakwe kuba mutima. It's a food for thought. Jevuddeko, you yourself, President Museveni, this video goes to you in a humble and very kind heart. Yeah, inti bobeera nga ddala kituufu wakirizisa bakadde baffe okukwegattako mugende mu nsiko mulwane mukole na buli kimu kyonna okulafuubanira emirembe ssaako n'enfuga eya ssemateeka obwenkanya n'ebirala byonna
nejevuddeko oluvannyuma lw'akalulu wagamba nti tokkiriza musirikale yonna kutochalinga kuba bantu kubatulugunya byonna naye this is how you're going to secure the future of the bazzukulu. I'm not so sure. So ekisanja wakakitambulako emyezi 8, but look at your report card. Oli muyizi atudde mu kibiina emyezi 8 wakayingira primary 1 naye gwazza emisango yegwa atoloka yegwa abuuka sengenge yegwa akuba banno yegwa abba ebyokulya yegwa akola every evil kiri kuggwe. Would you love to be such a good student gwe bagenda okwongeramu ssente osome? Eno video it's a food for thought. Mwenna abakulembeze okusinga ddala bali mu bukulembeze. I'm speaking about the president, the vice president, everyone. Mwenna bali mu security agencies, buli leader, buli mukulembeze woli. You said or you told the masses mwagenda okubasaba obululu nembaga mugenda securing a future yaabwe. Naye omuntu bwavaayo in case ng'ekyamukwasa kyekyo nti yawagira ekibiina bwe kiti ne bwabazizza musango. Should we say that you leaders mwete muzza misango? We've seen leaders abazza emisango naye tebatulugunyizibwa. Waliwo ababbye eza Global Fund, waliwo eza Gavi Fund, the Gavi Fund, waliwo ababbye ez'abantu ez'akawuka ka siriimu, ez'abantu eza malaria, but they were not tortured. Can you imagine? They were not tortured. Nenga najo gyali misango. In case these people now bazizza misango, do they deserve that treatment? I don't think so. I don't think neither. And actually, once Desmond Tutu said, you don't need to be neutral, when you're neutral in circumstances or in situations of injustice, then no better kone chicham. Yes, as a journalist, I ought to be neutral. I don't to do what nene no kubeera neutral. Sina kubada kyekubira. But mukutulugunya abantu, eddembe ly'obuntu, whatever, if the injustice is going on, if you're neutral, then you must have a problem. Naye securing your future kakati efiiriddewo ku myezi 8 gyokka. What lies ahead? Ekitegeeza otutukakasiza kutulugunya bye bigenda okweyongera abaana kubeera nga I've been touring certain districts naye nga obeera nga osanze districts ez'enjawulo nga unipots oh my unipots mu districts ezimu ze zikyakola nga CID office. Unipots. I was in Kumi, the Kumi police station. Unipot kwe kuli bawandiseko CID post bw'otuukayo olabe embeera police mweri etoleka kwebuzibwa ddala kituufu Uganda yeenunula. Ebintu bino tubyogerako olumu abali mu government ne mutukyawa, olumu ne mwagala okutukolako ebikolwa ate ebirinyirira amateeka w'eddembe ly'obuntu. Now this is the truth. We are the eye and the mirror of the society. Fetuliriisa era ndabirwamu. Naye ntambudde ebitundu ebitali bimu so far. Sigamba nti bibazeeyo. I won't say that I visited Kumi 100%. But bwe ntuuka mu trading center wane ntuuka wa nga ddala kituufu trading center erimu amayumba ga busiisira. This is Kumi. Kumi district. Mu kibuga town, mu kibuga ogenda ku Palisa Road nenga enyumba eziriko. A town eba akabuga, because it's not a city but akabuga mu Luganda. The population ino beerawo omanya nti atizita abantu bangi. That's a town. Netusanga nti it's a town nga amayumba ku makubo nga ddala kituufu. That is how you're going to secure. After 36 years of power, ngenda kubigatta 36 years of power, the so-called liberation of the national or the NRA and the securing your future. After 36 years of power, look at the houses in Kumi. Mu town mwenyini, because I won't say that fena tujabera butune njogera mu town nga wakayingira Kumi bot. Bokwata ku Palisa Road ogamba this is the town. Bava kuki okugiyita town. Otunulira ebintu nga otukayo o interacting n'abantu, because these are stories from the heart. I interacted with different people nga bamba ne t-shirts za National States Movement nengo lya kugamba nsaga ondage ku kamera ne tuli bubi bogera Lutesand
I had to have some an interpreter. However, there are those who know English. Nengera gamba muganda nge tuli bubi nga bali ya ikintu oba ebyokweba ino mulundi gumu gwe bagufuna, and you're saying that now tino kutwala, for instance, into budget ogitadde mu defense ogitadde mu buli kimu, naye nga amagye gotadde mu ssente empitivu naki gali mu kugoba batembeeyi ku kkubo, naye nga eri waliyo abafa enjala, eriyo abantu abatamanya enkya kye balya, eriyo abantu nga amasomero amabaati nabadde mu district zajja nga amabaati nga tekuli mabaati nga wamu abaana balina kusomera mu gunno ogamba oh my god. Naye nga bw'otuuka ku bantu abakuuma ddembe balina okukuuma eddembe, and I wondered actually the Uganda police in Kumi district, because ffe bannamawulire omuntu twalanga abalabe bammwe ne bwe tujja we expose ebifaananyi, we show to the world nti embeera gye mulimu si nnungi, ate mwagala ate okukola ki okutulaga nti mwe muli bulungi, you want to show everything that is fine, ne mubikukulira. So the thing is bwe babeera nga bagenda okukuuma eddembe nabo bennyini beetaaga buyambi, because in this day and age, in this modern era, simanyi oda kituufu kyandigwanidde okubeera nga omuntu akyasula mu uniport. Not so sure, simanyi kuba this is a hot thing, kantu kocha kantu liba bati, and it's something I think awutwandibadde twavaawo, naye bw'otuuka okulaba nga district ezimu ebitongole oba district court ezimu oba malwaliro nga tegalina mazzi nga tebalina masannyalaze. We are going to be exposing these things. Of course we've been covering them tubirina n'ebifaananyi ebyamayumba nga this is a town, newebuuza how did it qualify now. I will speak with authority that nabadde mu district ey'Ekumi. Now I'm talking about the securing your future. Inti Ekumi awamu waliwo awali yaddeko mu nguudo infrastructure, naye ogenda otuuka mu Kampala just visit olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka lwetooloddwa binnya. Yes, it's tarmacked, naye binnya bye byetooloddewo. What does that signal? Kifaananyi ki kyolaga nti okwetoolola ebuga gyogenda wamu the Albertine region, enguudo olaba eyo zikozi n'okolota, naye you come back at the CBD or Central Business District naye nga just Kabowa here, just Kasubi here, like ebimu yes some roads janga ebinnya biri mu kibuga wakati inga Kabowa, that's Rubaga South, near and so close. It takes you actually almost 20 minutes bw'obeera ku border zinza n'obutawera okuyingira ekibuga 20 minutes, naye nga kikutwalira essaawa kuba twavuzigire ddala essaawa ezirwana n'omukaaga 7 okuva Ekumi. What about jam naki zizo kwaka essaawa 4 at that speed. Okay, let's say like motoka gyetwagendeddemu, of course 4-wheel drives zi Isuzu, very good, zi like motoka ezi double cabin, speed gyebeerako 0 mileage zobeerako eyo 4 hours I think, naye nga tolina ogenda sanga kinnya ku luguudo nga newamu, because I have to speak byetulaba enguudo nyingi nnyo, the major roads ambaza nti ziriiko binnya, that's a fact. Naye ezo ng'ogenda mu Albertine region Hoima Road, jangu ogenda eyo Gulu Road, eyo ogenda wa Bombo, eyo wa Luwero, jangu odeno eyo Kumi yonna gye twabadde Soroti, nga munnange mwana tuvugira ddala n'ogamba enguudo ezimu empya zikoleddwa. Yes, it's a fact. However, kiba kitegeeza kinga mu Kampala, the CBD, where the per capita income oba the per capita abantu abasinga okuyimiriza abamu kwabo abavaamu emisolo n'ebintu ebirala byonna, cause the districts esinga okuyimirizawo eggwanga sisuubira nti Kumi is one of them. Nti sisuubira nti Kumi eri mu top 2 oba top 5, no. But bw'otunuulira nga just here in Kabowa abantu balina okutambula bajje mangu mu kibuga bakola emirimu gyabwe, they have to okutereezanga emmotoka kumpi buli week, they have to go for a service lwa binnya. Aba boda balina okubeera nga babonaabona, abafumba emmere ku makubo beweetaagamu emisolo naki VAT na biki balina okubeera nga babonaabona bali mu nfuufu. What does it mean? Does that mean securing your future really? Twandibadde mu myezi 8 waliwo oko enjawulo gy'ogamba. Yes, ko omuntu ayinza okugamba tulaba ekyamafuta, simanyi amafuta gatensa okukolebwa, naye if on Twitter, on Facebook, what's trending is torture, human rights violations,
and injustice, breaking the law, impunity, there is no way how your resistance movement will be credited for chasing the deal to finalize the oil pipeline. Why? Inti omwezi guweddeko okoze ebirungi mu ebiri nenga ebibi bisaanikidde social media ku mawulire tuli ku bano babasse bali bababbidde ettaka owa UPDF akubye munne simanya amasasi owa polisi bamusse kugamba such things, and you call it securing your future. There is no way how you can secure the future of the citizens with impunity, with injustice, with unconstitutionalism, with a lot of satanic or evil. You can't secure the future. Akaliba akendo tukalabira ku mukonda omuganda bwagamba nti omwana anabeera omulungi omwana anasanyusa omulabirawo ate sinoga onajja kuvaamu omulamwa oba omulabo oba okiraba naye just it's barely 8 months naye still it's more of the same torture, human rights violations. Now there seems to be a debate that yes, someone needs to yearns to take over someone's seat or the top seat. That's Muhoozi kind of Rugaba. Bwe kibeera nga kituufu nti ddala kituufu kakwenza era nga kyandibanga kituufu Rukirabashaija yakwatibwa on the orders. I've used the other statement if it is true because biba bingi bye tuba tulina okwebuuza nti oba waliwo ba documents bana biki mu mawulire eno naye bwe kibanga bwe kyali ng'ate era kireka bwe kyali over the statements which are raised kuba teyawandiika kunze ne bakwatamu ate ye so bw'obeera ng'ate weegwanyiza entebe y'obukulembeze in case gy'o driving gy'ojja oba nga waliwo agikwegwanyiriza agyagala okupromoting akuteekaawo, we have to ask ourselves a question: are you tolerant? Are you peaceful? Because there are two things, practically and binji, practically, mentally, psychologically, that's mentally still, and physically. Kwabo beera nga otulaga nti ogenda Rwanda kubeera nga okkaanya mu enkwatagana ziddemu zibeerewo. I think ono ate ajja okuteeka akawuka mu liiso lyo, sisuubira nti ayinza okujja ku mulamwa ogw'okutuukirira ekirooto wali eri. Ffenna tumanyi bw'obeera mu bawagizi, bw'obeera olumu nga tukola ebintu katugeze mu bawagizi, ndi muwagizi wa mupiira, oli oba nabeera nga missinze penalty, it doesn't mean that the entire team katugeze muli ku final naye muli bantu batano mugenda kukuba penalty shootout or sport kicks, naye ono najja na missing esooka ne bamubuwinga. Does it mean that the entire team should come down nti oba efume egende? No. Nti ebintu ebimu bituyigiriza mu nsi n'omanya nti n'enduulu oli aleekaanidde eri. You need to stay focused. Waliwo ebitulaga nti we can't be better somewhere oba awantu wetwagala. Bwe ngamba nti ndi munnamawulire nga sisobola nakola analysis esukka ku muntu oli alaba, meaning that ndi muntu wa bulijjo nga ggwe. I don't have the 6th oba the 5th sense. Ninza obutaba nayo, nina okutunuuliza abantu gwe wootatunula. Naye obeera nga oli yakugaba bugambye wandigeze n'okola exercise na biki. I think yes, kiyinza okubeera nga kiwulikika ng'ekinene, naye kati ekitegeeza waliwo bagenda okuleeta ebinene ennyo. Ogenda bakuba bukubi masasi. Is that the securing your future? If you're going to secure the future, have your son, sit down with him, groom him, omutegeeze kyalina okukola, omugambe nti wano, kino tebakikola, nti one waayogera nti ssebo ofaanana bubi, gwe genda mu maaso. You stay focused. There are those leaders, by the way, Barack Hussein Obama, some of the great leaders actually. Nina abakulembeze abalala mu Africa, beneegomba, nga ddala kituufu bw'owulira, you never hear them arrest anyone olw'okuba bamwogeddeko oba okuba boogeddeko naki. No. So bw'obeera nga oyagala kugenda mu maaso ate weegwanyiza omuwala, ng'oli mu kwegwanyiza muwala, toyina ngeri yonna gy'ogenda kutandika kumuvuma oba kuvoola famire yaabwe. No. Nti the act of Rukirabashaija, he might be testing you
testing your patience, testing your tolerance, testing everything, your leadership skills. If I come here and I critique you, then criticizing, and you put me in jail, that shows you're a dictator, please. Inti chiri okay. Gwe newe tuba tetunajja mu ntebe, ne tetunakulinda kulonda kalulu. You've already demonstrated how the 5-10 years are going to be. There is nothing like securing the future of the citizens, but buli anakunyiza onakuba mukube. So even this goes to you, to Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba. Yes, with due respect, because we need to address these things to you. You are a citizen, and atoli oli muwereza w'abantu bw'obeera nga ddala kituufu kyekifaananyi ky'olimu nga towereza buwereza a certain video or the family nga oli muwereza w'abantu, because this is a people's defense force. Bw'obeera nga ddala kituufu you did this ng'olina entebe gy'oweegwanyiza in case ddala kituufu psychological and mental and physically, that's where you're driving to. You ought to know that you're going to find barriers on the way. Nile kitegeeza nti buli limu ejjinja erinaaliwo onaalikwata likujje ku mulamwa naki. So you're going to be tested, and people are testing, and everyone is watching. Yeah, kijja kukomekereza nga gwe kennyini wetunaatuuka mwaka gweddeko nga buli mwaga buli amwogerako gwasiba, buli amwogerako gwe watulugunya, wakati eri abagenda okwogera more than that. This is just a food for thought. More than that, bw'abeera nga taatawo or your father is preaching securing your future, is this how you're going to secure the future of the next generation? By arresting those ones who critique you, by arresting those ones who criticize or who speak ill about you? I don't think so. How would you see if you called Rukirabashaija Kakweza? You sit down with him or do anything and you respond, even if you don't call him, you respond with, oh yeah, oh, I find this good, okay, it's okay. Do you know how many people you would have pulled to your side? No muntu atandika kwegeraga musajja ne bamuvuma nakola tena yate nagenda bugenzi maso nga atamu welcoming. That shows you would have scored, by the way. You would have scored. Ekati obuyinja watanise dobuluzinga otulaga nti your meetings manyi Ethiopian like PM Uhuru Kenyatta, the president of Kenya, meeting abani. We don't want to know that. What we need to know, charity begins at home. Do you have values and morals? What morals do you stand for? For peace, freedom, reconciliation, tolerance, dialogue, or dictatorship? So everything here is going to be exposing you, because you're going to get a lot of Bakakwenzas and Rukirabasaijas, many, because there are those ones who are going to insult you, who are going to do what. But I think a leader must be focused and lead the way. So if you're going to secure the future of someone, you must be focused. Back to the point. Ntikakati ensonga eza securing a future and liberation, 36 years of leadership, banansi bakaba bwavu. Obuli bwenguzi bulinga obuli bwenguzi. Olina offices mu Uganda z'oyingiramu nga you're not so sure whether this country was liberated as it is said. Nga fact is, what describes nga tewita na kumanya kutunia appointment letter ya muntu. You just need to look at them and you say, oh, yeah, he or she, he got appointed because of that. You move on. That's now the norm of the day. Is that what we call by liberation? Nti omuntu mutunia nyino noga, in office ngesingamu bagundi. Nti amajja agakumano nga bagundi nnyo. Such things. These are things we speak about. So is that the liberation? Bwe tubeera nga tuli mu securing your future nga abaana badda ku masomero naye nga gavumenti olina kyolaze nti bannange abaana babadde bakoseddwa, byonna bannaye tubitegedde bibaddewo. Kye tubadde twagala okumanya, in these 8 months President Museveni ng'oli under the helm of Uganda, the leadership, myezi 8, June, July, August, September, October, November, December, January, nze wenkujajingira nti report card twali tutegera nti kakati ebyenjigiriza yagambye nti bannange amasomero mwenna abaana badda ku masomero, we need to secure the future of those kids ababadde batudde waka, the what and what. We are going to give free access to this,
because we can afford nze sikiriza nkonti gwenga Uganda Tesobola. God gave us everything buli kimu tukirina, but because of greed omululu gw'abakulembeza abamu okweyagaliza okususse n'ebintu obutaagaliza balala, that's what's messing us. Bino tuga nti obulyake na buki muno mululu bubbi okweyagaliza. So we need to now understand that really if we are to secure the future, there are certain things we try to do nga twakoze nadda ngesaawa eno ebyenjigiriza nga tubitaddeko n'omulaka nga parliament ebintu byeyogera biyitirivu nnyo, cabinet what you're discussing nga ddala kitu biraga securing a future. Naye kakati the proposals abamu zetulabe batandika okuleeta, simanyi president alondebwe nga parliament. Is that how you're going to secure the future? No way. And then they propose that we need 90 billion not to go to Congo. Simanyi ate kulwanyisa ADF. Yes, once government you're justifying simanyi bayinza okujja ne bakuba abaana what and what. Naye yes, you need to invest in security, I agree. But there are things oganti. Let's have a supplementary budget 500 billion kuteka masomero west. Bebanga it's the cause gasaza akubibwa. Everyone will be like, "Oh yeah. Intibane tugera fulum ya trillion 3 amasomero tugabbulule buli mwana n'agenda mu ssomero anaddayo, because you need to motivate these people. By the way, nti abaana most of them have dropped out. If you need to secure the future of the citizens, obadde otandikira kubyanjigiriza nti this time around bane January 10th you're going back, naye buli muzadde tumuwadde emitwalo 2 ku fees. Oh my, n'ekisanja 226 bw'obeera nga byalaali nga byogenda okukola in 8 months, nti buli muzadde wane tukuwadde emitwalo 2 akatono kakira mbegeraako and ennyama ntono okaya nekuli mu nkwawa. If that was the strategy of securing your future, ng'abaana b'abantu tobatulugunya, ng'abaana b'abantu tobasuubira mu makomera for no reasons, ng'abaana b'abantu bwe baba n'ebizibu na biki, you be their shoulder, because leaders must be the shoulder. They must be the shoulder of the nation through policies, through ebintu ebyenjawulo by'olina okubeera ng'eteekawo. So if you had said that on 10th abaana bonna muddeyo, omanyi abaana abandize ku masomero, but a lot of kids abaana bakyali waka abasinga. If a family in 10 cannot afford 13 ez'okulya, how can they take back omwana mu ssomero mbu asome? Poverty, the poverty levels zirinnye. Abantu baavu, bantu bali bubi, bantu tebalina nsimbi. You're talking about securing a future, but there's nothing kyobawadde essuubi nti bannange abadda ku masomero tusookeraawo kye tugenda okutunuulirako, era budget bannange tuyisiza, era tewali yandireekaanye. No one. Nti buli muzadde bane tuteesa tumweyo emitwalo 2 nti mubadde musasula emisolo yesi mwebale na biki, economy ekubiddwa, naye bane tusaba ne bwe wandigambye nti weewolera abaana b'eggwanga, you invest in the education sector, abaana basome, ezo tuzisasula willingly okusinga okusasulira the express olusinga amaanyi olusinga okubeera ebbeeyi mu nsi yonna, ng'abalusolooza tetumanyi oba ensimbi zigenda kuyamba n'abannansi, ebigenda okuyitako togenda kuyisaako nti byamaguzi, oyisaako byamaguzi nti bigenda ku booda gundi emmotoka eziyitako ziza abantu nti teruyina kale production cost kyezikomyawo nti zigenda kuyamba eggwanga nsimbi bweziti, tuli mu kusasula bbanja. Ne bw'ogamba nti because this is the human capital gy'oli mukola mu kutunuulira the education, that is a human capital actually, nti the workforce gy'ogenda okwetaaga in the next 5 years to handle the next pandemics, obadde ogina kugitandikirawo right now to secure the future of the citizens ahead of the other pandemics zigenda okujja. If COVID-19 ajanga w'amaanyi oba any other pandemic, omaze okusooka okusitula the education sector, ogitadde waggulu, abaana bonna making sure nti abasinga percentage esinga ezze ku masomero, bw'ogamba nti abamasomero bank loans na biki, bannange tugenda kutenga the burden and everything, because these are what leaders are meant to do. You have to lead the way, you have to show us the way. Nti abaana bafunye embuto, very good, mudde ku masomero musome ne tugenda kukola kino na kino. You can't just say mudde ku masomero basomese. There are those abagenda okuyonsa, abagenda okukola ki, but you've not put centers abantu abagenda okubeera nga baba handling that issue. You've left everything, the burden, to the schools. There's no way gama mwana nti dayo ku somero nga bw'oyonsa oba ng'oli lubuto kati bwe lumusimba bulukola ki. There are no professionals there abateekeddwawo. So you had to secure the future of the education sector. Why? It has been dragged so much. The ignorance levels, they are too much. The illiteracy levels, they are too much, caused by COVID-19 pandemic. So
singa ddala kituufu your will was to secure the future, your political will nga ddala kituufu practical not theoretical bya kulupapula, that is the sector. Nomanya nti tusecurinze ebyenjigiriza ate si buli mwana tumubudgetingidde $2,000 nti abaana bali bameka. Now let the leadership carry the burden. Ntugenda gabane buli muzadde tukwadde $2,000 gye musobola period. Ne bwe mutandi muwadde nti bannange gwe yiya muzadde kirala nefe tugenda kuwaayo $2,000 bwe giti. Can imagine abaana ba universal primary education $5,000 subira nti wabajuweza buli term. I stand to be challenged. Abaana abali mu UPE I doubt nti buli term baweebwa oyinza okwesanga ne ssente zivano okugenda mu district endala nga ye fees w'omwana term 2 kwaka tujja kwesanga distance zimu $4,000 $5,000 $3,000 nga omwana omwe ayinza okuba asomera kasanvu kanaana a term. How do you strategically secure the future of the people? Noze emyezi 8 ne wanigize nti tugera soka ku byanyigiza tulabe tubibbulule. Ne up to now, yes, I love it. Ekyamafuta nachi, it's a good idea. Yes, we agree because you have to do that kubana kugaino tuyama maaso. Naye proposals cabinet yandibadde tulaga your ministers, the fishermen beotugamba bandibadde bavubira gwanga sigwe sikuvubira mutabani wo aje 226 nga aliano opposed obanga of course obanga mamukolera that way. No way. That's not how you secure the future of the citizens, unless when you want to say that you wanted to secure the future of your son, because as we speak he's now branding himself agenda wa kakati huyo yagenda natuza n'olukunga ne president omutabani yatula ne president w'eggwanga liri okusortinga ente obutakkanyi obaddewo oba kutandika ddewe yali abusortinzeeko nti eggwanga ne litereera. So such issues eggwanga lizetaaga okuwulira debating real issues nti this is how we are going to recover the economy, this is our plan nti buli mwana adda ku ssomero twagala tumusettinge bulungi nnyo abeere ready for the next pandemics, abeere competitive on the global market nga bwagenda ofuluma ddala kituufu ne covid ne bwajja alina emirimu ng'esatu erina gy'asobola okukola, alina emirimu gye mu mutwe. You like no bonna aba droppings out nti namba eri mmeka because you have the statistics, you can get these statistics. Because no government, you cannot tell me that you run a government nga tomanyi statistics bibalo byoina the dropout rate abatachaga kudda masomero ndwachi mwina nsonga ki. Let's now go for vocational training nti gwaga bera ki makanika tugenda kuwa ebitundu 5 ku buli 100 genda oba tugenda bikusasulira genda. There is no way you be blamed olomwana oyo butasoma, no way kuba okoze gwe ekisoboka kyonna nti vocational trainings no zeetaga biki zibateyo bagambe abaana twagala basome ku bisale bwe biti. That is now you bwemajaga wow, he has secured our future. Now we are bearing just 8 months abasomesa bakaba and bebayimiriza actually abo we batali you're going to produce fake products ya dengo ready tuzina nenga size nyinje nnyo because I agree abaana basomeseddwa that's the fact. Parents have done their job. It's only corruption, nepotism, segregation n'ebirala byonna ebireetera abantu obutaba na mirimu oli n'asalawo ku choosing due to ethnicity oba race or sex or gender ngayagala baluddabe. That's the only problem. But people are educated in Uganda. And it's one of those countries in Africa ezina amanga abantu abali educated. However, Butuberanga, their future has not been secured. Even after COVID-19, there are no lessons. There seems not to be lessons we've learned. So, Chiraganti, the securing your future was just a rhetoric. It was just something to grab about, to kufooling abantu, kuzanya muko, cause akali bakendo. Sawa nwandu baddo tegera noga dera kitufu ebenjigiriza. Government yasazeewo nti abaana bonna yo yasazeewo bweti ekachuletinze tugenda kola bwe tuti ne bwe tuti sente zino zigenda kuva wano na wano nti tusoke tufe ku baana b'eggwanga because that's what you're securing their future. Je myaka 5 giri gyobala n'ogamba yes kakati abo myaka 5 mu kisanje ekyo twakikuba twamala nti at least there's something you secured. Kuba tulugunya ayogerako yasibibwa awagira gundi
yakubibwa okugulira kwe kugulinga okugulirira abagira ekibiina kino omugulira omuzze ku side yo. There is no way how you're going to secure the future of the citizens ngeyo byebiriwo injustice, impunity, unconstitutionalism, everything. Sisuubira nti that's how we're going to secure the future. Netwantunda the health sector ebyobulamu biri bitya nti ddala kituufu twagala buli muzadde agenda okuzaala nti tukimanyi economy etwaguddwa tugenda kukola kino na kino nti ebyokuzaalisa binagenda bisangayo mu ddwaliro. Kwesiga nti buli lunaku nti abazadde abazaala bali kakada I stand to be challenged. No. Nti buli muzadde agenda yagaza abantu okujja ne malwaliro aga government. Buli muzadde ajja mu ddwaliro erya government nga abasawo okimanyi nti yes basasulwa. And you can do this because boberanga me I believe we can do everything akisoboka. Nti boberanga osobola okuteeka amagye buli wamu. I know you can bring abantu boberanga osobola okumanya omuntu agenda okukujjako agenda okukubega nti agenda kujja kaleerwe agala kwogera n'abantu n'omanya n'omugalira nga akyalina waka. How can you fail to know nti omuntu ono babu mulimu enguzi? So the health sector manya nti banakazadde beganga because you're securing the future. Oli ku future gyogerako banakazadde begwanga. This is our plan nti buli mwana anazaalibwa oba mwana anazaalibwa bwati mu ddwaliro lya government ne malwaliro bwegati tugenda kukola kino na kino. Have a plan nti amalwaliro aga private ogenda gakwasaganyizaako otya ogenda kwasaganya otya n'aga government naye abantu bafiira mu makubo lwa kugenda kuba mulerwa bafiira mu makubo olw'ensimbi empitirivu nnyo private hospitals zigabasaba n'olumu aga government. There is nothing you've secured so far. Those are two sectors. Tolina kyokoze 8 months ne wandibadde n'obuwandyogere noga nti bannange buli mwana azaalibwa ensonga yeeno nti omuzadde tugenda kufuba bwe tuti cause esinga noti era tujja abantu ajaga yes bwe bukulembeze bwe twalonda bw'obeera nga teweerayiza nakweteekawo wetesi prove them right, prove them wrong rather. Baga nti weerayiza wabba akalu prove them wrong. Obalage nti sebo nze nakawangula the health sector tusazeewo buli mwana azaalibwa oba bali bameka nti olwe tutegedde mulaga abazadde bali bameka sisuubira nti mulaga esobola okuzaalisa abaana 2,000 naku no way tekisoboka 2,000. That's too much because you have all the statistics. Buli mwana arecordingibwa nti oyo ateekibwe wali omuzadde we azze kwatinento tumumanyi tumufollowinga nti oyo ebizi by'okuzaalisa gloves jik and everything. Well, these things are cheap, so cheap. Bobo kwataganye na zi companies zikola bintu they're too cheap. Noga companies zikola jik tujja kujjako omusolo bwegwa kugenda malwaliro gali eri aga government abantu mu bibawe as it has been with COVID-19. Inti company ekola ebintu ebigenda okuva mu sanitizer COVID-19 abichi tax exemption weri that was good. Inti kati gwokola bintu bigenda byetusuubira olina gloves yes okola kamili ya gloves bichi inti bibanga ogera be supplying malwaliro aga government abakyala kuzaala bulungi nnyo. We are going to exempt the taxes. My God, that's how you suppose you've hyped the education sector. Abazadde bayambyeko ne banno omugijjo omuto ogujja obuzi abazaalibwa at least abantu okuzaala abakyala okuzaala oba okufa nga bazaala okutuuka malwaliro nga teri bikozesebwa. That's the way you're securing the future because bana abato bajja oba securinze ne bana abagenda obugenzi ku masomero. So you've secured their future through educating them and raising them, you're immunizing them and everything. Nsuubira nti okyandibadde kikulu. Obaka bunene tubutwale era tukkirize nti ddala kituufu bwe buyinza okusaawo enkyukakyuka ya njawulo eri eggwanga lyaffe Uganda Eyenkya. Tetubyogera mu bubi naye tubyogera olw'obulungi n'olw'omukwano n'olw'omutima omulungi omwagazi eri eggwanga Uganda. Tetuvodde tetuvumye era tukkiriza nti obubaka abakulembeze musobola bukozesa Prime Minister bani wonna even the opposition. What are you debating? Nakyo kikulu mukikola eggwanga olukulu namwe kenyini musobola okulaga nti yes you're there to show that these guys are not securing the future but it's you to secure the future using the voice, using the actions, using everything to make sure that because the nation needs that. Kyetwetaaga abantu bali bubi bantu bagala kuwuliriza mmwe not sleeping, not waiting for allowances, not waiting for salaries. Yes, you are counted, you are supposed to get those things. Naye abantu baga nnyo okuwulira ebintu bigenda okubazimba to have their future secured, not impunity, not unconstitutionalism
all injustices and everything ekiri evil. Those are my views. Zamuzikwaga nga Moses Wamala era nkola mugano wange wano Mubiru Ahmed, of course Arnold Lawrence Mubiru gwe tukola naye ate mbadde musajja mwadde erinnya lya Mubiru mulala nnyo Arnold Lawrence Mubiru gwe tutambuza emirimu gino era omusajja naye tutambula ffenna okola emirimu gino woina video coverage or anything that needs to be covered to could be full of memories, bifananyi, videography. Yes, we have a media company. Ulunye tuso okweranga emikolo gyonna abama asomero berango ina chewetago ba ina video ba anything you want to put in memory oba ekintu kyoga kisigale nga kiri covered, we are there. Tuso okujja ne to streaming any function live wona wojagala, everything choyagala in relation to media tuso chikolerako. You can reach us out to those numbers ntuberanga tukwatagana ne tukwataganzanya business etuberanga ate tutwala Uganda Eyenkya mu maaso takumira mpeera abankumi.